When we're leaving the tunnel, you have These are the pond apple trees. We don't know, guys. We're out here. 오늘은 하선하는 날. 아침 6시에 일어나 간단히 준비 후 윈제머에서 마지막 조식을 먹었다. 식당은 많은 사람들로 분주했고 빠르게 몇 가지 담아 먹은 뒤 마지막으로 마이애미 전경을 감상하기 위해 16층으로 올라갔다. 아침 햇살이 더해진 마이애미 풍경은 생각보다 훨씬 멋졌다. 정작 마이애미 도시는 제대로 구경하지 못하고 돌아간다는 점이 다소 아쉬웠지만 배 위에서 본 이 장면만으로도 충분히 기억에 남을 것 같다. So guys, I need the two of you with the sticker visible on your shirts, please. We can coming and moving bigger. So, when we're leaving the tunnel, you have a better view, okay? And you want to see on the left side downtown, on the right side Miami-Dade. The gray one behind the little one going a little bit.
way to Toronto, and we'll have you underway in just a few minutes. Netflix game show or something like that. See what comes up. 아침 크루즈에서 하선 후 바로 이어진 마이애미 에버글레이즈 국립공원 투어. 마이애미에서 토론토로 이동하여 호텔 체크인까지 참으로 긴 하루였다. 내일은 나이아가라 폭포 투어 예정이라 또 다른 설레임을 안고 하루를 마무리하였다.